안녕하세요. 네, 저는 K 내러티브 팀의 팀장을 맡고 있는 신형철이라고 합니다. 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 예, 고맙습니다. 저희 팀에는 한국문학을 전공하고 한국에서 학위를 한 사람들이 많습니다. 근데 저를 포함한 그들이 영어보다는 한국어를 지나치게 잘해가지고 특별히 한국어로 발표하게 됐습니다. 해외학자 여러분들의 양해를 부탁드리고요. 그리고 한국을 연구하는 컨퍼런스니까 하루에 한 세션 정도는 한국어로 진행하는 것도 의미가 있겠다는 취지이기도 합니다. 자, The Masterplots of K Narrative는 우리의 연구 주제이자 향후 출간할 단행본의 과제이기도 합니다. 우리는 현대 한국을 이해하기 위해 현재 한국에서 생산되고 있는 문화 콘텐츠를 연구 대상으로 설정을 하고 타이틀의 두 부분, 즉 마스터플롯과 K 내러티브와 각각 연동되어 있는 두 개의 논제를 탐구합니다. 첫째, 동시대 한국에서 생산되고 있는 콘텐츠의 내용에 의미 있는 공통점이 존재하는가, 즉 마스터플롯이 존재하는가, 이게 첫 번째고요. 두 번째는 존재한다면 그것에서 한국적이라는 한정어를 사용할 만한 국가적 특수성을 발견할 수 있는가, 즉 K 내러티브는 존재하는가, 이것이 두 번째 질문입니다. 이에 대한 답을 찾기 위해서 국제적인 주목을 받고 있는 한국산 영화, 문학, TV쇼 등을 분석한 결과물이 우리의 책에 담길 예정입니다. 그러나 방금 소개한 두 개의 논제는 우리의 단행본에 수록될 연구 전체를 포괄하지는 못합니다. K 내러티브를 논하기 전에 더 근본적으로 내러티브라는 장치 자체의 역량과 한계를 성찰하는 논의도 필요하고 또 한국 콘텐츠의 해외 번역 현황에 대한 실증적인 논의도 필요합니다. 이것은 우리의 단행본 타이틀하고는 직접적으로 연결되지 않는 것처럼 보일 수 있지만 오늘날 한국의 콘텐츠를 학문적으로 다룰 때 빠뜨릴 수 없는 중요한 논의라고 저희는 판단하고 있습니다. 이어질 6분의 발표는 지금까지 소개한 내용들을 골고루 포함하고 있습니다. 멀리서 오신 두 분, 하버드 대학의 스펜서 리 랜필드 선생님, 그리고 아리조나 대학의 해나 킴 선생님, 이 두 분은 먼저 영어로 30분씩 발표를 하실 겁니다. 멀리서 오셨기 때문에 시간을 넉넉하게 드렸습니다. 그리고 이어서 한국 학자 4사람이 한국어로 10분씩 연구 개요를 발표하겠습니다. 부디 유익한 시간 경험하시기를 바랍니다. 감사합니다. 네. 랜필드 선생님 모시겠습니다. Thank you all so much. I want to especially thank our colleagues at Seoul National University, especially Professor Shin, for offering both me and Professor Kim, the visitors, the gift of so much extra time to be able to speak to you today. So I'm going to talk about a topic important to anyone who cares about how Korean literature gets spread and read outside Korea, especially in English. This might not be a masterplot candidate per se, so much as a kind of meta masterplot. The question of who is making decisions about what gets parlayed from one language into another and how. So the question to address today is the fact that we are now, surprisingly, living in an era when the majority of literary translators working from Korean into English are ethnic Koreans, most of whom live outside Korea as expatriates, immigrants, or descendants thereof. Now, of the 9 most active literary translators currently working from Korean to English, 5 are, in a broad sense, people of Korean descent living outside Korea. And you can see most of those names on this chart. Sora Kim Russell, Jiyoung Kim, Janet Hong, Do Mi Choi, and Ju Chang-yoon Fulton.
One of the sixth, Anton Hall, is a Korean citizen who spent many of his educational years abroad. And of those remain, most of Bruce Fulton, who's not on here independently, most of his works have been collaborations with ethnically Korean collaborators, especially his wife, Ju Chun-yoon, whom I mentioned. Anthony Teague, sometimes known as Brother Anthony of Taizé, has also done a considerable proportion of his work with Korean co-translators. And Deborah Smith, whom you see on this chart, who has now left the field, also worked with Korean colleagues on several major projects of hers. So the number of Koreans in the field, many diasporic or transnational, becomes all the more striking when you include younger translators emerging in recent years with 1 to 10 books to their name. To name just a few, Ye Won-jung, Sandy Joo-sun Lee, Jung-min Lee Comfort, Jamie Chang, Soo-hyun Bae, Sunny Che, Sung-ryu, Chris Lee, Jae Kim, So-chae, Jak-jung, Da-sum-young. The list really goes on and on. And when one includes academic translations by scholars of Korean descent, some of whom probably consider themselves expatriates rather than diasporic, the number swells all the more. That would include Seung-hee Chun, Francisco Cho, An Sung-hee Lee, Min-soo Kang, Christine Han, Sung-young Park. This is a very active field. The Literature Translation Institute of Korea, where I'm getting all this data from, is the main instrument by which the Korean government supports translation and trains translators. And it doesn't keep public records on the background of students who have attended its various programs. But to judge by translators contributing to Korean Literature Now, which is the Literature Translation Institute, LTI's in-house publication, which features the work of many alumni of its programs, the ratio might seem to be a roughly 50-50 split as of late. Now, the preponderance of ethnic Koreans working in the field is remarkable, especially compared with other languages. A very small share of Japanese to English translators, for instance, grew up speaking Japanese. And to be sure, diasporic and expatriate translators connected by heritage to a language do constitute part of many languages working translator corps. So there are many ethnically Chinese literary translators working from Chinese languages into English, and lots of diasporic Russians translating into English. But in neither of those cases, or the analogous cases, do those translators seem to constitute a plurality in the field, the way that, for the first time ever, seems true of diasporic Koreans among Korean translators. It is remarkable in both raw numbers and proportion how many Koreans abroad, diasporic Koreans, and Koreans of the 1.5, second or later generations have chosen to translate full-length books from Korean to English at some point in their lives or careers. Now, as recently as 2000, this pattern was not yet clearly discernible. Numbers alone didn't yet make clear that they would come to predominate in the field. But that trend has accelerated since roughly 2010, and looking back from 2024, the shift is now conspicuous. Korean English translation is a relatively rare example on the world stage of a translation circuit now dominated by people with ties of ethnicity and heritage to the source language. It's worthwhile to step back and reflect on the broader history of Korean to English translation and the forces leading to this unprecedented and unusual emergent dynamic. This talk is going to be partly historical, partly armchair sociological, certainly of interest to Korean studies at large, but maybe a little bit light on classic literary analysis. However, I hope that by raising basic questions about this remarkable and recent shift, I can help provoke interest in this room, in this extremely unique aspect of Korean literature spread worldwide. Now, the history of Koreans translating Korean literature into English is coterminous with modern Korean literary history, Korean American literary history, and the history of Korean diasporic emigration more broadly. All of those are products of the forces set in motion by Korea's traumatic encounter with compressed modernity from about 1894 on. The first sustained effort by a Korean to translate Korean literature into English was that of Young Hil Kang, so starting in 1929 and continuing till 1970. Young Hil Kang was how he spelled his name in English. In Korean, his name would be pronounced Kang Yong-ho.
Now, in contrast with Western missionaries active during this early period of literary translation from Korea, such as Horace Allen, James Scarth Gale, they had been mainly translating a pre-modern traditional Korean literature. Kang, in interest, made a lifelong project of translating Han Yong-un's 1926 collection Nimei Chimok, one of the early modern classics of Korean literature. And the poems by Han Yong-un that Kang wove into the narrative of his 1931 first novel, The Grass Roof, were the first modern Korean poetry to reach a mass audience in English, and thence, via retranslation into French, German, Italian, and other languages, which by proxy made Han Yong-un the first modern Korean poet with a global audience. Now, though publishing a translated collection of modern Korean poems in English straight up with a publisher was almost unthinkable at that time, he and his American wife published a full translation of Han's book under the title Meditations of the Lover in 1970, so with Yonsei University Press, which throughout this early era brought to print a number of translations into English authored by Koreans. Now, it's noteworthy that Kang did not have many immediate peers or successors, and in general, the quantity of literary translations from 1953 to 1990 remained low and focused largely on literature from before 1900, so from the perspective of Korean literary history, pre-modern literature. There were two dominant categories into which most translations fell during this time. One was translations from Korean to English done by Korean scholars of English, often funded by the Korean government and printed by Korean publishers. The other was literary translations done by Westerners, mostly men, who were present in Korea, almost all of them as Christian clerics or as Peace Corps volunteers. Chief among them, and I think some of these names will be familiar to any of you who have read Korean literature and translation, Richard Rutt, Marshall Pill, Kevin O'Rourke, David McCann. There were nevertheless a handful of diasporic expatriate Koreans working as literary translators during this early period. The dynamics of the Cultural Cold War led to forms of support for a small number of Korean translators in the United States to translate Korean literature into English, especially from the mid-1960s onward. A man named Paul Engel, who was the director of the Iowa Writers' Workshop, was heavily invested in the notion of international literary exchange among anti-communist nations as a form of cosmopolitan understanding and solidarity during this time. And in that capacity, he brought a number of Korean writers to the United States, and starting in 1966, founded the Companion International Writers Program, specifically to promote the translation of literature into English, especially from Cold War allies. Now, the obvious contradiction in that plan at the time, in the case of South Korea, was that the US was supporting an illiberal military regime, which set Engel's desire to cast American literary institutions as champions of free expression worldwide at odds with the practical results of American state policy. All that said, the principal Korean recipient of funding from the IWP during this time was the translator and poet Ko Won, who was responsible for highlighting in English the work of a number of dissident poets of the era, including Kim Ji-ha and Ko Eun. A man named Peter Hyun, too, published two different collections of poetry during this era. He was the son of Korean independence activists who had fled to Hawaii via Shanghai and remained in the US after liberation because they opposed the regime of Syngman Rhee. Now, an unusual and important exception during this period was the last person on this slide, Peter H. Lee, who beginning in 1969 began to publish translations he had originally developed as a young professor at Columbia, University of Hawaii, and Berkeley. Peter Lee found a shelter for his work in American academia, a path which Young Hil Kang, too, had briefly tried to tread. Peter Lee held the first, and for a time, the only, professorship in Korean literature in the entire United States. Lee was unusual in that his upbringing had been entirely in colonial Korea, followed by an education in Europe, and it was only an appointment as a professor in the United States that brought him there, where he's remained in residence for decades. He's still alive and has seen much of the history of modern Korean literature.
The quantity of Lee's translations, as you see here, as well as his lapidary narration of Korean literary history, anchored the academic study of Korean literature in the United States for a generation. Lee's career highlighted the emerging reality that the Academy might provide a de facto economic umbrella for the otherwise unprofitable activity that is literary translation. Now, one other conspicuous avenue by which a number of Korean immigrants became literary translators near the end of the 20th century and into the 21st was as co-translators, often with a spouse whose dominant language was English. It's notable that this route was highly gendered. This was how most of the women translators of the era entered the profession. The most prolific has been Du Ton Fulton, who's still active. Others included Kyung-Yeon Kim Richards and Shi-Chung Park Moore. Now, co-translation offered one potential strategic solution to a common conundrum that had emerged by this time. Translations by English speakers who had learned Korean, even to a high degree, sometimes contained errors ranging from outright mistranslations to misunderstandings of tone or action. And on the other hand, translations produced by born speakers of Korean working into English, learned in adulthood, often contained distracting errors of idiom or stylistic awkwardnesses. This situation was due in part to epochal conditions in which most potential translators were born speaking one language and learned the other only as adults. Co-translation brought into the core of translators a number of Koreans, both those based in Korea and expatriates abroad, who might otherwise not have translated. But the emergence of the collaborative model as a potential preference for publishers soon found itself alongside a new phenomenon, the maturation around the late 1990s of a cohort of translators who challenged prevailing assumptions about linguistic competence, having received a high degree of both Korean and English language educations at the high school or university level as speakers and readers of both from an early age. Now, turning to the state of things today, the relative dominance now of Anglophone diaspora Korean translators grows partly out of major shifts in the circumstances that shape the historical trends we were just discussing. One is the expansion of academic positions in Korean studies, the kind of descendants of the Peter Lee path. The other is the dramatic increase in commercial opportunities, still few in number, but greater in number than ever before, for publishing translations of contemporary Korean literature in English. Now, the slow but steady growth of Korean studies in Anglophone universities has increased the number of positions, both research positions as well as language teaching ones, especially over the boom of the past 10 years. With the growth in Korean studies, the number of diaspora Koreans who have trained as scholars, often for obvious reasons of interest in cultural heritage, has increased as well. And a significant proportion of those have chosen translation work as a research project at some point in their academic careers. As I noted, such translation as Anne Lee's translation of Lee Kwang-soo's Muzong, or Sun Young Park's 2010 translation of colonial-era short fiction on the title On the Eve of the Uprising, emerged out of this matrix. Universities often don't give equal credit to translation as a form of academic research work, as the translation scholar Lawrence Venuti famously pointed out 20 years ago. But it's noteworthy that in Korean studies, and East Asian studies more broadly, where translations of texts have traditionally formed an established and helpful part of a larger research paradigm, translations from Korean have often been written and or published under the aegis of university departments or presses. At the same time, the literary marketplace has, for the first time ever, experienced circumstances in which it's possible, genuinely possible, for practicing literary translators to build non-academic careers around Korean. That shift in climate seems to have begun around 2006, when the careers of the oldest of the translators, now currently dominant in commercial literary translation, began. Those years saw the first book-length publications by Janet Hong, Dong-mi Choi, and Sora Kim Russell, all of whom went on to have careers not primarily defined by university jobs.
Translation careers involve tremendous economic precarity, as any translator will tell you, but the fact that it slowly became possible to do so evinces an Anglophone publishing environment where independent trade publishers were at least willing to consider publishing works in translation from Korean. Now, for translators who weren't primarily interested in careers as scholars, which is a high barrier to entry for a modest degree of job security that's very slow in coming, the sliver of a possibility, however challenging, of an independent career represented a new range of potential lives. The new prevalence of diasporic Korean translators active in the field challenges two dichotomies long held about translation in a number of language pairs, including but not limited to Korean. First, the sudden burst in quality and literary success of ethnically Korean translators defies old presumptions so that cultural insiders doing outbound translation work are necessarily less readable, accurate, or aesthetically polished than inbound, exogenous translators. Second, both Korea and the Anglosphere have tended to dichotomize ethnic Koreans outside Korea as either Korean-dominant language users, and hence first or 1.5 generation, or English-dominant 1.5 or second generation, and hence not truly native speakers of Korean, or best limited ones. Now, those old dichotomies ignore the broad spectrum of bilingual experience between the two poles, as well as the varied nature of bilingualism itself. Both sides of bilingualism vary with age of language acquisition. The mind learns and internalizes facets of language differently with the passage of time. Education and environment matter as well. A language used only at home and never learned at school fits in a translator's hands very differently from a language used only for educational purposes. Bilingualism, too, differs from biliteracy, and both of those differ from taste. It's possible to have high-level functional command of two languages, yet no appreciation of style or literary history in either. Domain relevance varies widely, too. As we all know, a person might speak a language well, but write it poorly, or vice versa, even native speakers within one mother tongue. Now, it's difficult to make a case for the quality of one or another kind of translation or translator without engaging in a kind of direct critical comparison that would be undiplomatic and that would prove nothing to you except my ability to cherry-pick examples. I'm also not saying that bilingual diasporic translators are somehow superior to the rest of the field. I do think it's important to insist, in the face of the old prejudices bedeviling the translation world, that the work of bilingual and biliterate translators can be, and often is, just as good as the work of anyone else who apprentices themselves with seriousness to the craft. Now, what I want to turn to in the remaining time is the question of why so many literary translators from the Korean language fit this background. The emergence and prominence of so many Korean translators comes in part, I believe, from a convergence of several socioeconomic and historical factors that have fostered that kind of highly cultivated bilingualism I was just talking about. And only because those conditions gave rise to such a large number of individuals have a dedicated few been able to enter the challenging, low-profit, creative work of literary translation. Now, one factor, not limited to diasporic translators per se, is the liberalization of conditions in which Korean literature is produced, such that there are simply more underlying works of contemporary literature, as well as the literary climate in which to sustain them. Put simply, censorship was as bad for translators as it was for writing at large. The decades of censorship under the dictatorships structuring South Korean politics from the 50s to the 80s left translators at the time with relatively little to work with, other than pre-modern works, colonial-era classics, and the literature of conscientious dissent. It takes time to foster a literary culture, and so it's no surprise that the signs that Korean literature would begin to flourish internationally first appeared around the turn of the millennium, a decade after democratization and the end of formal censorship. But this can't be the only reason. Plenty of other literary traditions around the world experienced heavy censorship on roughly the same timeline and don't necessarily have diaspora-heavy translator corps.
So a second factor worth considering is that economic development and political liberalization created the conditions where diasporic Koreans of the second and even third or fourth generations now find Korea an appealing place to visit, study, and even re-immigrate permanently, making family narratives that might have previously been diasporic or migratory more transnational and crisscrossed in nature. Growth in GDP per capita drastically accelerated in the mid-1980s, achieving a much higher rate of growth since 1990. South Korean GDP per capita in terms of purchasing power parity now surpasses that of Japan and matches that of Great Britain. South Korea is hence a relatively rare case of a nation where the conditions of political violence and mass poverty that once led to major diasporic efflux flipped within a single generation's living memory. And as a result, regular return, casual internationalization of families and careers, and high degrees of education in multiple languages have become comparatively common phenomena. Crucially, these conditions conduce to the cultivation of literary translators able not just to work with the languages required, but also to maintain familiarity with multiple literary communities, publishing environments, literary trends, and so forth. Now, lastly, it's worth noting that the educational environment for the Korean language in the English-speaking world also began to improve significantly, as did beliefs about Korean language education among many immigrants. Through the end of the 90s, quality instruction materials for learning and formalizing Korean language retention remained very difficult to find in many parts of the US and elsewhere. Korean programs at universities were small, relatively few in number, and primarily served second or third generation students. Very few programs took literary proficiency as a goal, presuming instead that the point of learning Korean was business communication or family life. On top of that, for years, a lot of immigrants to Anglophone countries also suppressed their children's Korean, fearing, we now know, thanks to neuroscientific research, mistakenly, that they would fail to develop the English necessary to flourish in a majority English-speaking environment. A gradual cultural shift among immigrant families toward wanting children to retain and formalize their oral Korean skills, and desire to do so through educational structures, has helped slowly increase the number of diaspora Koreans with a relatively high degree of literacy and formal education in Korean. And even without such formal education during schooling, the slow expansion of university-level Korean, especially in Korean-heavy areas such as California, British Columbia, New Jersey, broadened the opportunities for literary-minded young adults in the diaspora to formalize their education to the point where literary translation becomes possible. The expansion of profitable university-level Korean programs in Korea as well has made it ever more likely that diasporic Koreans may study abroad in Korea, improving household heritage Korean to a high educational standard along the way. Multiplied across a large population, shifts in educational practice generate the core of talent necessary to define a language's translations for decades to come. So, wrapping up. These factors are speculative on my part. There's room to disagree, and I welcome further speculation from experts potentially in this room who may be better informed about some of them. But I hope that raising the questions draws further attention to this, I think, quite peculiar phenomenon, especially because it seems unlikely to change anytime in the near future. The future of Korean literature and English translation is, remarkably, likely to pass substantially through the hands of diasporic and transnational Koreans. So to care about Korean literature is hence also to care about the literary activity of the Korean diaspora, and vice versa. Thank you so much for your time. Okay, hello. Hi, thanks for being here. Thanks again for the organizers for not only putting this wonderful interdisciplinary panel together, but also for inviting me to be a part of this. So I am a philosopher by training. I work at the intersection of philosophy and literature. So that's what I'll be talking about. So here we go. So this is David Development. He's a philosopher, and he ends an article titled Narrative Explanation by claiming that telling a story is often a means to being believed for no good reason. Now, this sounds like a pretty contentious claim,
But when I first read it, something about it struck me as deeply right. And so I've been trying to understand what about this is right and what's going on here. And I think what I'm worried about is this potential that we've been kind of blindly celebrating what stories can do without paying attention to what its pitfalls might be. And so it is, of course, well known that stories can be used to mislead or spread propaganda, but often these stories have been focusing on the contents. Often these worries have been focusing on the contents of stories. And so in my talk, I want to probe a little more about not content so much, but the intrinsic formal features of stories, meaning what stories are, how they're structured, how they're told, and how those elements might lead to some of features of stories that makes them liable to abuse. So the aim is to ask how Korean narratives might be able to help us overcome the potential downsides of stories. And the impetus, of course, is that Korean cultural productions have been garnering more and more foreign interest in all things Korean. And I think Korean narratives can do more than mere marketing or soft power garnering and such. So here's the plan for the talk. I'm going to first define what stories are and explain what about them makes them potentially dangerous. And then I'll discuss how narrative form often embeds cultural assumptions about meaning and coherence. And then I'll conclude by discussing how Korean stories might go beyond marketing or entertainment. And the key, I think, is to think about how they might provide new forms of storytelling. So first, some definitions. So I'm going to be using story and narrative synonymously or interchangeably. So philosophers and narratologists continue to debate just what a story is or what a narrative is, but I think they all agree on one thing. It's just that for something to be a story, you need two or more events that are connected in some way. So if I say Bill kicked the ball and the ball was kicked by Bale, that's not a story, it's just one event, right? So you need two or more stories. And just what the nature of the connection between those two stories is a continual subject of debate. So for example, is it enough for those two events to just be connected temporally or causally, right? Some people say no. So here's an example from a novelist, Ian Forster. He says, the king died, the queen died. That's not quite a story, even though you have two events that might be temporally related. But if you say the king died and then the queen died of grief, now that's a story because you get a causal explanation. David Velleman goes even further and says for something to count as a narrative, you need emotional coherence, right? So you can see why adding of grief at the end meets that criteria. It does this emotional work of giving you satisfaction, explanation. It answers a particular kind of why question. So I think Forster and Velleman are right that good stories are satisfying because they answer questions in a way that's emotionally coherent. And so given that stories have this built-in structure of emotional coherence and offering explanations, that makes them emotionally and explanatorily powerful. So I think because of those reasons, stories or storytelling have been a big trend in our cultural consciousness in the past 15 years or so. So for example, in LinkedIn, the number of people who describe themselves as storytellers were precisely 0 in 2011. By 2017, that number jumps to 500,000, right? So here's some n-grams from Google. So this just tracks the number of Google searches for terms like storytelling, that's the top, and the narrative at the bottom. All right, so important to clarify, I'm not saying storytelling is a new practice. Of course not. That's been going on for millennia. But narratives or storytelling has entered public consciousness in a way that's really different and unique, right? And so we see, so I'm going to just give you a bunch of examples to show you what I'm trying to talk about. So that's one example. Note Instagram, Facebook, and Snapchat around the mid-2010s all roll out a stories feature, which is kind of this exclusive video reel that disappears after 24 hours. So it's meant to be this more authentic, fun way to share your life. Here are more examples. Zola is a popular wedding website in the US,
And every website has a section called Our Story, and you're supposed to explain how you met your partner there. And there are these online content helping you come up with good stories for that. Lots of corporations have tried to put a human face to marketing by having an Our Story section. So here's an example. Purely Elizabeth, just a granola company I like. If you go to their website, there's a scrollable section that gives you a story of how they started, right? So this is pretty standard for companies. If you look at like shampoo bottles, for instance, they're gonna have their stories. So this particular one harkens back to their grandmother's kind of ancient Indian recipes for taking care of their beautiful hair, right? So this is a familiar trope. Another one, now you can be a chief storyteller at a big corporation, right? So I think it was a chief storytelling officer, a CSO. So I think Microsoft famously had someone who was that. And so this is like a career track you can have, and you can go to career counseling and try to go for this kind of job. And finally, science communication has embraced storytelling techniques as a way to help scientists communicate their findings in a way that's easier to understand, of course. So I hope this just kind of lays out the trend for you and what I'm trying to point out, right? There's a kind of widespread practice of storytelling or trying to convey information in a way that's narrative in structure. And so some theorists have called this the storification of reality, meaning every information that we try to convey, whether it's science or journalism or even marketing, there's a story structure to it. And that's understandable for reasons I've given you, which is that there's this emotional coherence that's built in to stories, and that there's a kind of explanatory structure to stories as well. So now, those are all good things, right? And here's the potential shortfalls, I think. So my worry is that all this storytelling comes at a cost. So I'll kind of highlight two clusters of cost stories here. And so what happens when we are constantly surrounded by stories? One worry is that stories invite us to form misleading expectations of what reality is really like. So in stories, we tend to get clear villains and heroes. We experience dramatic reversals and understanding. So think about all the twist endings, right? They really kind of challenge your understanding of reality, right? Or you experience progression of events in a way that gets to a satisfying point and it feels good, right? There's like a catharsis that you can receive. And so this kind of trend, I think, contributes to a phenomenon that I observed recently. So there was a attempt at a political assassination in the US, oh gosh, only like a month ago now. And I was really surprised by how many people immediately jumped to conspiracy theories, saying, oh, it was an inside job, or like, oh, it was a time traveler who were traveling back and trying to, mess with the election, or oh, it was some other group or so. And so it made it seem as if the internet commenters, upon seeing what was going on, thought that reality is like a mystery novel, and the shooting was just one clue towards some grand surprise about how the world is really going, right? And so that's just one example, but you can see how being accustomed to stories might invite individuals to expect the world to have some twists that are waiting to be discovered, right, by the clever, smart reader or observer. Right? There's also this worry that stories provide a false sense of understanding. And so I need to say more about what I mean by false. So note how narratives have a logic of their own. So if you're listening to a fairy tale and an old lady comes and asks for your help, what do? You better help her or else she's going to harm you, right? So there's a kind of story internal logic of how things go. If there's a quest for a hero, it's usually going to come in threes. That's another kind of narrative logic. There's a principle called Chekhov's gun, where if a detail is mentioned, it has to come back later and play some kind of role. So there are these logics that shape how stories go that's not necessarily reflective of how things go in reality. And this is a smaller part of a larger trend where different artistic media tend to have their own sense of rightness. So think about poetry. If there's a rhyming scheme,
the end of the poem has to go a certain way for it to feel right or apt or good, right? Given the rhyming scheme, right? So there's a kind of aptness that's unique to poetry. Same thing with music. If a music starts in a particular key or time signature, it has to come back to the tonic note or beginning key for it to feel right, as if it ended. And so that's a music-specific way of conveying something right or apt. And so each representational media have its own sense of rightness, and story is the same way. And I think the worry here is that representation's particular sense of rightness or aptness can be confused for other kinds of rightness, including truth. Right. And so here's, apologies for my little joke, but here's a meme of Disney logic. So this is the prince from Cinderella. Says you are the love of his life, forgets what you look like, and has to put a shoe on every girl in the kingdom, right? Like, it makes no sense, but in Disney it does, right? So just one example. And so this ambiguity over rightness, because there's a contrast between narrative logic and real logic, I suppose, contributes to what philosopher Velleman says projective error. So narratives can be narratives can be misleading because they invite us to confuse more subjective emotional sense of understanding, meaning we have a sense of recognition from what something feels like, or we know we have some emotional grasp of the events. So we confuse that with intellectual understanding, which is understanding how things come to be or why something works the way they do, right? So the subjective sense of understanding is clouding our objective sense of understanding. So that leads to projective error, he says. And so since stories are carefully designed to give us emotional coherence, it makes us feel as if we understand the events, right? Oh, like, so he talks about the example of Oedipus Rex, right? So unless you believe in fate or the gods, like, what are the odds that some prophecy is going to actually play out in the manner it does, right? So we should be incredulous, but of course that's now not how we react. Instead, we see how things unfold, and there's a sense of recognition, like, oh, I know what that feels like, trying to avoid a certain outcome, and I'm running away from it, but then the running away inadvertently contributes to that outcome, right? So we think we understand how that works, but of course that's emotional, not about reality. And so this is how audience gets to mistakenly think that they've sorted out the events themselves, when really they've just sorted out how they feel about it. And so these are some of the dangers of pervasive storytelling, I think. And so what I want to make clear is that, of course, the point isn't that stories are bad. We need to stop telling stories, and stories are good. My worry is that we ought to be thinking about these ways that stories affect our own thinking, and that we might want to be careful when every information we consume is given to us in this narrative structure. And so the next part I want to get to is, okay, let's talk about Korea now, right? So given all these dangers of pervasive storytelling, what can we say about the aims and effects of Korean cultural products? So with Hallyu, Korean cultural products in the forms of dramas and movies and songs and novels have been in high demand. So do Korean stories contribute to these consequences, right? So I think the most honest answer might be somewhere between a yes and a maybe, so possibly. So take, for instance, the fact that some of the most celebrated Korean movies and shows in the past 10 years or so, so we got Snowpiercer, Parasite, Squid Game, these are all addressing socioeconomic inequality in Korea and elsewhere, and lots of inks have been spilled about that. But despite the work's commercial success and big cultural influence, as of 2023, income inequality in Korea is rising at the highest rate out of all OECD countries of 38. Poverty rates of major economies, Korea is at the top of that chart. And this isn't a trend just in Korea, this is just globally true. Wealth inequality is rising in every developed country, right? So I don't mean to pick on Korea per se. And so given the continuing trends, the worry is that the stories about inequality that Korean productions are putting out are providing a kind of upfront emotional satisfaction, say problematizing current political economic structures or late-stage capitalism,
It gives us a satisfaction of criticizing that, which then demotivates further action, right? We've kind of like already got the reward in a way. We already feel good being angry at the bad capitalists in the movie, which like doesn't make us feel like we have to do anything more in reality. That's the worry, crudely put. And so emotional satisfaction from stories that critique capitalism, the feeling of being seen, solidarity boosting, that sense of indignation that you feel might be cheaply earned through stories and even dangerous, since it's one without the audience genuinely addressing inequality and might lead to the feeling that the problem itself had been addressed. Now, I know all that is like unfair in a lot of ways because, of course, social change takes time. So I'm aware. And I also found news that the Seoul city government rolled out a new initiative after Parasite came out of trying to improve the living conditions of those who live in semi-basement apartments. So there is some response. I don't want to ignore that. But on the bottom part, the fact that stories might discourage real-life action is a long-standing worry within philosophy of literature and literary theory. So, for example, Greg Curry, in a work called Imagining and Knowing, and Josh Landy, How to Do Things with Fiction, they enter into this debate about whether literature makes you more empathetic. That's an ongoing debate in literary cognitivism, whether literature can give you something that other things can't. And one of the biggest support for cognitivism in literature is to say literature can make you empathetic, and that's something that not every field can do. And skeptics point out that reading emotionally demanding fiction might lead us to exhaust our moral energy. And then we pat ourselves on the back after reading a hard novel. Like, oh, yeah, the protagonist was kind of hard to like, but look at me, I'm such a good person. I've done this emotional work of empathizing with them. And then we don't do the same with more complex human beings in front of us, right? So that's one flavor of worry that skeptics bring up when they are not sure that literature actually does make you more altruistic or empathetic. And so there is this ongoing worry, and the possibility is that what Korean cultural products have been producing is kind of playing into this worry. So I'm just raising this question. So far we've established two things. That there's widespread storytelling that might bring unwelcome consequences, and that Korean stories might have inadvertently contributed to the trend. So now, in Korean idiom, there's this thing of you give the disease and then you give the medicine, 병 주고 약 주고, right? So I'm gonna try to give you the medicine now, or how Korean narratives might help us get out of this pickle. So now I want to talk about narrative forms. So in a recent seminar, Professor Kang-woo Sung suggested that what's special about Korean narratives might be the portrayal of what he calls underdogs. So these are individuals who fail to become heroes. Korean stories are noteworthy because they valorize those who refuse to become protagonists. They remain indifferent and in some ways inactive at the face of an adversity. And I think that's really interesting because what Professor Kang-woo Sung is pointing out is that Korean stories challenge a kind of norm that attaches to storytelling, specifically norms about what main characters and stories ought to be like. And that might be one of the interesting features of Korean narratives. And I think his remarks dovetail really nicely with something that fiction writer and teacher Matthew Silaces says. He's a Korean adoptee, by the way. And so that's what he looks like. That's the book. He insightfully compares Western and non-Western stories by contrasting what drives plot in each kinds of stories. And so if you'll forgive the kind of gross generalization I'll be engaging in for the next minute or two. In Western stories, he writes, what drives a story forward often is character traits from the main characters and actions taken by those characters. And so think about how we don't like Deus Ex Machina endings, right? We don't like it. We think it's cheap. That's the easy way out. Rather, what's satisfying in a Western context of storytelling is things happen because of what the character did or what they are like as individuals, right? So he contrasts that
with non-Western storytelling, where plot isn't always driven by character action, but often it's due to fate, due to coincidence. Often stories might have more to do with characters' development, or the motivation behind their action, or the relationship between characters. And what he says is that these differences are important because they betray what each culture finds important, right? So the suggestion is that in Western stories, character action drives plot because we think agency is the most important feature of a human life, of what makes it meaningful, what makes it satisfying. So a story worth telling highlights individual agency and individualism, whereas in non-Western storytelling, there might be other values that aren't agency highlighting. So for example, in African-American literature, people have pointed out that events are often driven by fate and luck. And that's because the reality is that if you're a marginalized person, your life isn't just fixed by your agency. And often external forces like racism or any other prejudices can have a large role in how your life goes, right? And so storytelling forms reflect that reality by making sure that it's not just the character's choice, but something else having nothing to do with them per se that affects their life of a story. So these are supposed to illustrate that how events come together in a story to form a narrative shows us what we value, meaning is form or what organizes a story and not just what is told. That structures how we understand a life and a society. And then those structural patterns betray what we find important. And so in a fascinating comparative study, English professor So-Hoo Sung points out that the structures of Korean folk tales, such as Hungbu and Norbu, and Old Man with a Wren, which is Hokburi Yeongam, he says they change in structure when they're translated into English. So I find this fascinating. So what she finds is that when traditional Korean folktales are translated into English, what changes is the inciting event, which is the reason why the plot unfolds, right? So what is that inciting event that kind of pushes everything so that things happen? So in the original version, with Hokburi Yeongam, or Old Man with the Wren, the old man is described as virtuous, and it's described that he's widely beloved by the villagers, and that foreshadows that he's a good person, he deserves to be rewarded, right? And so when he gets rid of his wren, it's not because he tried to, right? It's an accident, right? He starts singing, and then like happy coincidences happen so that he gets rid of that. But when that same story gets translated into English, the story is presented very differently. So instead, he gets presented as a victim of bullying because of his physical imperfection. And so the inciting event is not coincidence or luck, but that he has a goal. And the goal is to get rid of his physical imperfection so that he's not bullied anymore, right? So you see the difference. Like the English translation is more character-driven. He has agency, he has a goal, and he like goes and achieves it. Whereas in the original story, it's more about what the character's like and how fate kind of matches what he deserves, right? And so as translations and variations of storytelling forms show, there is no one universal story form that's equally indigenous and meaningful to all cultures. And so that means that how stories organized can offer alternative theories of what makes for a satisfying life or a satisfying explanation for what makes for a good life and agency. And so I think this point is where we can start thinking about what Korean narratives might be able to accomplish. So the question here is, can Korean stories provide another model of looking at the world, a new framework that challenges what it means to be a main character, or what it means to have a story that's worth telling through the kinds of narrative form that it can offer? So here I'm on my last page. And so I think Minari might be a good model here for us to think about. So Minari is a Korean-American film directed by Lee Isaac Chung in 2020. So it's about a Korean immigrant family who moves from California to Arkansas. And I think this movie captures a different way that stories might be told. So I think this story was striking because it's very slice of life, which is a genre of its own.
And so there's no grand arc in the story that could be characterized as a quest. It's not goal-oriented. There's no puzzle solving or mystery to be solved. There's no achievement either. There's no great thing that happens because of what the character did. The protagonists aren't special. They're not involved in any special projects, and they don't even have enemies, right? And so all these features led to some prominent Western critics criticizing the film for saying that it's calculatedly understated and it's narrow and merely illustrative, right? But I worry and I wonder if their judgments stems from the fact that they're accustomed to typical storytelling forms with dramatic arcs driven by character actions, right? That illustrate a lot of Western storytelling. And for me, at least as a Korean American watching this movie, what I found remarkable was that they managed to tell a satisfying and authentic feeling movie about immigrants without talking about prejudiced Americans or interpersonal harm that makes us pity them, right? So they could tell a story that doesn't rely on tired tropes or kind of conventionalized ways to describe immigrant life, right? So I think this refusal to play into particular expectations is how the film shows us a way forward. So when a work like Minari successfully tells us the life of a diasporic Korean family without invoking tropes like suffering from racism, we get a perspective of a life that's built from the everyday experience, right? It's a bottoms-up approach rather than this kind of top-down approach that prescribes certain elements to a story. And so this film shows us that sometimes portraying everyday life can be radical when it's against conventional and often trite ways of understanding a group of people. And so I think the refusal to play into expectation has been played out in a couple different ways in Korean movies. And so I don't have this in the slide, but folks have noted that many Korean productions have this particular quality of bending genres, right? So people talked about Parasite being this way. The Host is another movie that bends kind of drama and comedy and sci-fi, even horror. Same thing with Handmaiden, with kind of the historical fiction, getting with psychological thriller. And so genre, of course, is just a set of expectations that come with a particular by belonging to a particular genre. And so Korean works' ability to bend these expectations kind of goes with this trend of kind of bucking against convention. And another feature people talk about when they're trying to compare Western and non-Western stories is this divide between plot-driven versus character-driven stories. So I briefly talked about that already. But I think there's a deeper point we can kind of dig for here, which is, it's all fine and good to talk about plots being either event or character-driven, but can we think about what kind of ending counts as satisfying depending on the framework, right? And so here's another trait that people have focused on to talk about Korean cultural products, and that's more open or ambiguous endings at the end. So people talk about the ending to Burning being ambiguous of, spoiler alert, is one of the guys actually guilty or not, right? There's an ambiguity there. There's ambiguity in the ending of the movie Mother, of what really happens, also ambiguity in Old Boy and Tales of Two Sisters. And so I think presenting this kind of open-ended, ambiguous ending is one way to combat the worries that laid out earlier, just because it doesn't encourage us to think or expect emotionally satisfying or coherent endings by the story and then thereby reflect that onto reality, right? So of course, I'm not saying that these are isolated or unique features of Korean cultural art products, but that in aggregate, that might help us answer some of the potential worries that I laid out. And so now wrapping up. Okay. So 2 final thoughts here. I think moving forward, what we might do is try to rethink the capacities of narratives and just kind of tamp down this kind of blind celebration of what narratives can do. So some people have written stuff like, every problem in the world can be addressed with better storytelling, right? And I think this is an incredibly
thing to say. It's just a little too smug, a little bit too optimistic. So I think we ought to revisit this way of thinking about storytelling. But more specifically to Korea, as Korean cultural products become a fixture in mainstream culture, and we have to continue to think about what the K in K stands for, right? This has been coming up throughout today. And so my suggestion is, moving forward, if Korean language, Korean heritage, and cultural symbols aren't necessarily going to be the key part of the K in Korean culture, what if what we can contribute is a new form of storytelling, right? New form of organizing a story, and therefore new way of organizing a life. So what I hope Korean narratives can continue to do is to question the frameworks in which we seek to tell all stories, and to question the role stories play in helping us understand and influence the world we live in. More specifically, my hope is that Korean cultural products will offer the world new ways of understanding individual and collective lives, which in turn provide new ways of making meaning in the world. Thank you. From now on, please use your receiver. 안녕하세요. 서울대학교의 신영철입니다. 마스터플롯은 한 사회가 생산하는 서사에서 반복적으로 나타나는 이야기의 골격을 뜻합니다. 그것은 그 사회의 정체성 그리고 가치관에 관여합니다. 그 관여는 상호적입니다. 구성원의 정체성과 가치관이 마스터플롯에 투영되기도 하고 반대로 마스터플롯이 정체성과 가치관을 형성하기도 합니다. 한 사회의 마스터플롯은 하나가 아닙니다. 어느 사회든 경합하는 마스터플롯들을 가지고 있습니다. 어떤 마스터플롯들이 경합하고 있는지, 그중 어떤 것이 더 강한 호소력을 가지는지를 살펴보는 것은 한 사회를 이해하는 한 가지 방법이 될 것입니다. 저는 재난, 공정, 복수라는 세 개의 키워드를 통해 동시대 한국의 마스터플롯에 접근해 볼 것입니다. 첫 번째 키워드는 재난입니다. 네. 봉준호 감독의 기생충은 한국 사회의 구조를 파악하는 데 유용한 인지적 도식을 제공합니다. 어리칸에서 꼬리칸에 이르는 설국열차의 수평 구조를 기생충은 지상, 반지하, 지하라는 수직 구조로 대체했습니다. 이런 이야기는 우리가 너무 많이 했죠. 좀 다른 각도에서 보면 이 영화는 계획에 대한 이야기입니다. 가장 널리 알려진 대사가 단적으로 보여줍니다. 절대 실패하지 않는 계획이 뭔지 아니? 무계획이야, 무계획. 이 가족은 무계획의 계획으로 당면한 하루하루를 살아갑니다. 이들의 모습에서 오랫동안 누적된 실패에 가까스로 익숙해진 한 가족의 역사를, 더 나아가서 대한민국의 불안정성과 취약성을 읽어내는 것은 어려운 일이 아닐 것입니다. 그런데 이 가족이 오랜만에 다시 계획을 갖기 시작하는 데서 이 서사는 출발합니다. 아들 기우가 친구로부터 수석을 건네받는 그 장면들 기억하시죠? 욕망의 양도 과정을 상징적으로 보여주는 것 같습니다. 그렇게 전이된 욕망 때문에 분에 넘치는 계획을 세우는데 중간 과정을 생략하고 결론만 말씀드리면 다 아시다시피 그 계획은 참혹한 비극으로 끝이 납니다. 왜 누나는 죽고 아버지는 사실상의 무기징역 상태가 돼야 했을까요? 감히 계획을 품었기 때문입니다. 어떤 계획의 성공 혹은 실패를 따라가는 것은 모든 이야기의 기본 구조이지만 이 영화는 도대체 이 시대에 계획이라는 것을 세우는 것이 가능한가라는 질문을 던진다는 점에서 메타 레벨의 이야기라는 측면을 갖고 있고요. 그 점에서 차이가 있는 것 같습니다. 계획이란 무엇인가? 그것은 현재 속에서 작동 중인 미래입니다. 계획이 불가능한 시대, 그것은 미래라는 시간성이 박탈된 시대입니다. 신자유주의 시스템이 박탈한 것 중에 하나가 바로
미래라는 비판을 우리는 학자들로부터 자주 들어왔습니다. 그런데 미래 없음, 그것이야말로 재난 상황의 본질 중 하나가 아닐까요? 재난이란 축적된 과거의 흔적과 잠재된 가능성으로서의 미래를 일거에 삭제당하고 순수 현재 속에 내던져지는 체험이 아닐까요? 기생충의 파국적 결말 직전에 그들의 반지하를 휩쓸어 버리는 수제 시퀀스가 배치된 것은 그래서 너무도 당연합니다. 기생충은 실제적으로든 비유적으로든 재난 영화입니다. 두 번째 키워드는 공정입니다. 엄태화 감독의 콘크리트 유토피아는 그런 면에서 보면 기생충의 서사적 연장이자 재난 장르물로의 각색이라고 볼 수 있습니다. 이 제목이 지시하는 것은 한국 특유의 내 집, 특히 아파트죠. 아파트에 대한 집착입니다. 그런 한국인들에게 피땀 흘려 마련한 내 집이 사라지는 일보다 더 끔찍한 재난은 없을 것입니다. 이 이야기는 재난 이후 유일하게 무너지지 않은 한 아파트에서 시작됩니다. 이를 위해 생존을 위해 무엇을 할 것인가? 자원의 획득과 분배를 위한 원리를 마련해야 됩니다. 이를 위해 그들은 마치 한국적인 압축 근대성의 경로를 반복하는 것처럼 보입니다. 공동체를 확대된 가족으로 간주하고 카리스마적인 독재자를 옹립하며 대외적으로는 외부인에게 배타적인 그리고 대내적으로는 성별 분업에 근거한 가부장제적인 조직을 구축합니다. 도덕적인 가치를 뒤로하고 경제적 효율에만 몰두하는 그 삶의 방식은 한동안 순조롭게 작동하는 듯 보이지만 남성 지도자의 부도덕함이 여성 캐릭터들에 의해 폭로되면서 이 조직은 내파, 임플로전 됩니다. 비도덕적 현실주의와 비현실적 도덕주의라고 할까요? 이 양자택일에 갇혀서 관객은 영화 내내 답답한 무기력감을 느끼게 됩니다. 그런데 그런 관객에게 이 영화는 마지막에 일종의 반전을 제시합니다. This is a screenshot taken from my monitor. 뭐가 반전이냐 하면은 이 양자택일에 외부가 있다는 것입니다. 아파트 밖에 또 다른 공동체가 있다는 것. 공유지, 커먼스 혹은 공유주의, 커머니즘에 의거한 대안적인 삶의 방식이 가능하다는 것입니다. 대안이 없었던 게 아니라 대안에 대한 상상력과 그것을 실천할 용기가 부족했음을 알려주는 결말입니다. 그런데 이 결말보다 더 놀라운 것은 결말에 대한 관객들의 반응입니다. 상당수의 관객은 이 영화의 최종적인 메시지, 이런 메시지를 거부하고 오히려 이 영화가 기각한 선택지를 옹호하는 모습을 보였습니다. 아파트 주민과 외부인은 공생할 수 없다. 또 주민 중에서도 공동체의 생존을 위해 헌신하는 사람과 주로 남자들입니다. 그 혜택을 누리기만 하는 사람, 주로 여자들로 지칭이 됩니다. 그 평들에서는. 이들은 차별 대우를 받아야 된다라는 것입니다. 이런 논리가 영화관 밖에서 힘을 얻었습니다. 그래서 외부인을 포용하려고 했고 지도자의 결함을 문제 삼은 여성 캐릭터에게 매우 이례적인 비난이 쏟아졌습니다. 마치 실존 인물인 것처럼. 이는 특정 작품의 해석을 둘러싼 서사적 경합, narrative contestation 현상의 한 사례이기만 한 것이 아니라 동시대 한국인들의 내면을 지배하는 또 다른 마스터플롯의 존재를 드러내는 것 같습니다. 몇몇 연구자들이 K 능력주의라고 부르는 공정함에 대한
집착적인 옹호의 논리가 그것입니다. K능력주의의 신봉자들은 공정의 핵심 가치로 평등이 아니라 형평을 내세웁니다. 에쿼티입니다. 이 형평의 용법은 좀 기이하게 뒤집혀 있습니다. 교육학 등에서 사용되는 형평은 과정이 차등적으로 배려되어야만 결과의 평등이 달성될 수 있다라는 포용적인 이념을 뜻합니다. 그런데 다수의 한국인들에게, 동시대의 한국인들에게 그것은 과정이 평등하고 동일하고 결과가 차등적일 때 그 결과는 감수해야 한다라는 냉혹한 규범을 뜻하는 그런 개념이 됐습니다. 비례적 차등 분배라고 하는 이 공리를 거스르는 크고 작은 평등주의적 시도는 모두 불공정으로 매도됩니다. 영화 콘크리트 유토피아를 향해 대중들은 이렇게 말하는 것 같습니다. 지금 여기의 디스토피아는 너무도 구체적인데 당신들의 유토피아는 너무도 추상적이라고 말입니다. 세 번째 키워드는 복수입니다. 동시대 한국 콘텐츠의 마스터플롯 중 하나인 복수 플롯을 이런 맥락에서 이해해 볼 수 있을 것 같습니다. 아주 많은 작품들 중에 일부만 보여드리는 것입니다. 그리고 여기서 우리는 당사자에 의한 직접적 복수하고 제3자 혹은 자경단에 의한 간접적 복수를 구별하지 않고 말씀을 드리겠습니다. 영문학의 복수비극이라는 장르가 있죠. 그리고 박찬욱의 복수 3부작도 그렇습니다. 이런 작품들이 예시하듯 본래 복수 서사의 서사적 깊이는 복수의 불가능성 혹은 복수의 윤리적 딜레마를 사유하는 데서 발생합니다. 그러나 동시대 한국 콘텐츠에서 그것은 강력한 응징의 쾌감에만 복무합니다. 언뜻 보면 그것은 도덕적 원리에 기초한 플롯으로 보입니다. 한국어로는 인과응보, 영어에는 poetic justice 이런 개념들처럼요. 그러나 저는 그 도덕적인 외피 속에 경제적 핵심이 담겨 있다고 주장할 것입니다. 복수는 K능력주의가 절대 용인할 수 없는 분배적 불공정함에 대한 개입이라고 말입니다. 어떤 사건이 불공정하게 처리됐다면, 그래서 피해자가 괴롭고 가해자가 평안하다면 복수는 그것을 바로잡기 위한 것, 즉 고통의 재분배를 위한 시도라고 볼 수 있습니다. 지금 우리는 도덕의 영역을 경제의 언어로 재서술하고 있는데 이는 죄의 기원적 의미가 빚지다에 있음을 강조했던 독일어에서요. 니체의 발상을 멀게나마 따르는 것입니다. 게다가 이런 발상은 오늘날 신자유주의의 도덕적 경제 혹은 경제적 도덕에도 잘 들어맞습니다. 무슨 말이냐면 신자유주의는 사회적 관계 구조 일반을 채권자와 채무자의 관계로 통합하면서 다수의 개인을 빚진 인간으로 주체화하고 또 그를 자기 경영에 실패했다는 측면에서 죄를 지은 인간으로 도덕화하는 체제로 설명되기 때문입니다. 이를 고려하면 한국의 다수 대중에게, 현실에서는 채무자인 다수 대중에게 이 복수서사는 채권자의 자리를 점유할 수 있게 해주는 판타지의 역할을 한다고 상정해 볼 수 있을 것 같습니다. 한국 영화 역사상 가장 큰 상업적 성공을 거둔 기획으로 꼽힐 만한 범죄도시 시리즈가 판타지인 것은 그 내용이 현존하는 공권력의 실상과 다르다는 점 때문만이 아니라는 뜻입니다. 채권자 판타지라고 할 수 있는 것이죠. 이 영화의 제작자이자 주연인 마동석 씨가
악역을 주로 맡아왔던 배우라는 점은 흥미로운데요. 왜냐하면 영화 속에서 그가 정의를 위해 협박과 폭행을 불사할 때 그는 빚을 받으러 온 사람처럼 당당하고 또 위험합니다. 그는 우리 편이어서 참으로 다행인 인간의 얼굴을 한 채권 추심업자처럼 보입니다. 그리고 이 영화가 끝나면 우리는 다시 채무자의 자리로 돌아옵니다. 결론을 대신해서 몇 말씀 드리겠습니다. 형평성으로 번역되는 에코티는 본래 보통법, 커먼러의 경직성을 보완하기 위한 대안적인 법정을 뜻하는 개념이었다고 합니다. 오늘날 한국인이 세워두고 있는 형평성의 법정에는 독자적인 마스터플롯이 작동하고 있습니다. 지금은 미래를 빼앗겼다는 점에서 재난의 시대다. 그리고 그럴 땐 생존이 우선이고 비례적 차등 분배가 곧 공정이다. 이를 벗어나는 모든 불공정은 응징돼야 됩니다. 이 마스터플롯은 동시대의 그 어떤 윤리적 정치적 사유와 기획도 이상적이라거나 혹은 위선적이라는 평가로 기각하면서 그것들을 좌초시키는 암초와도 같은 역할을 합니다. 어떻게 이 마스터플롯을 해체하고 새로운 플롯을 공유할 수 있을까 하는 물음이 모든 대안적 그리고 대항적 서사의 과제로 남아있는 것 같습니다. 감사합니다. 네, 안녕하십니까. 저는 서울대 국문과에서 현대 소설과 비평을 가르치고 있는 손유경입니다. 신혁철 선생님께서 상당히 많은 시간을 쓰셨기 때문에 저는 같은 팀으로서 좀 줄여보도록 하겠습니다. 형평성 네, 제 그 발표의 제목은 한국 문학이 K를 만났을 때 그래서 한국 문학과 K 문학의 부조화라는 제목으로 제가 이제 단행본 글을 기획을 하고 있습니다. 문제의식은 상당히 간단한데요. 그러니까 한국 문학의 줄임말이 K 문학이 아니고 K 문학을 길게 쓴 말이 한국 문학이 아니다. 두 가지는 동의어가 아니고 다른 개념적인 위상을 가지고 있다. 그거에 대해서 이제 말씀드리고자 합니다. 현재 국내외 시장과 아카데미에서는 이 한국 문학과 K 리터러처가 각각 과잉 대표 또는 과소 대표되고 있다고 저는 생각을 합니다. 특히 이제 다른 대중 예술, 예를 들면 뭐 K-팝이나 K-무비 같은 경우와 다르게 이 문학 분야에서는 시장과 아카데미의 부조화가 상당한 수준에 이른 것으로 판단이 됩니다. 그래서 저는 이 출판 시장에서 한국 문학이 적절히 대표가 되고 또 아카데미에서 K-문학이 합리적으로 대표될 수 있는 방안이 있을까? 또 이 문제와 관련해서 국내 아카데미, 예를 들면 이제 한국의 대학에서는 어떤 일을 할 수 있을까를 생각을 해봤습니다. 그리고 오늘 제 발표는 이런 질문들, 그러니까 어떻게 하면 한국 문학의 현장성을 보증하고 또 K 리터러처의 학술성을 제고할 수 있을까, 이런 질문에 대한 답을 찾아가기 위한 첫 걸음입니다. 말씀드린 바와 같이 K 리터러처 또는 K 릿은 한국 문학의 줄임말이 아닙니다. K 문학은 잘 아시다시피 동시대의 젊은 또는 생존에 있는 한국 작가들이 지니는 해외 출판 시장에서의 상품적 가치를 고려하지 않고서는 성립하기 어려운 개념이기 때문입니다. 한마디로 말해서 일종의 브랜드 네임에 가깝습니다. 그래서 뭐 K문학의 부흥이다, 뭐 K문학 열풍이다, 이런 표현들로 장식된 뉴스 헤드라인은 얼마든지 찾아보실 수가 있겠고요. 그래서 뭐 K문학이라는 명명 자체에
국가 주도성이나 시장 의존성에 관한 논의는 꽤 많이 축적된 상황이어서 제가 더 보충 설명드리지 않아도 될 것 같습니다. 이렇게 당대성과 시장성을 핵심으로 하는 K 리터러처가 국내외 출판 시장에서 과잉 대표되고 있다면 이 국내외 아카데미에서는 한국 문학이 과잉 대표되는 경향이 두드러집니다. 일단 이 한국의 학계, 예를 들면 서울대 국문과의 경우 객관적인 거리를 취해야 한다는 불문율이 상당히 세기 때문에 아직도 한국 현대문학 연구자들은 이 당대 문학을 과감하게 다루지 못하고 있습니다. 작가가 죽어야 객관적인 거리두기가 가능해져서 비로소 석박사 학위 논문 대상으로 삼을 수 있다라는 통념이 아직까지 작동하고 있습니다. 그렇지만 이 연구 대상과의 객관적인 거리라고 하는 것은 물리적인 시간의 흐름으로 자동적으로 확보되는 것이 아닙니다. 그것은 이 대상 텍스트의 문제성과 현재성을 깨달은 각각의 연구자가 방법론적으로 또 의식적으로 의도적으로 취하는 어떤 이론적인 입장에 의해서 확보되는 것이기 때문입니다. 작가가 세상을 떠났다고 학위 논문을 쓸 수 있는 것이 아니라 작가도 모르고 있는 진실을 알려주기 위해서 연구자는 논문을 쓰는 것입니다. 그런데 이런 상황은 미국 대학에서도 크게 다르지 않아 보이는데요. 그 캘리포니아 주립대 세크라멘토에서 한국학을 가르치고 계시는 권준희 교수의 2021년 논문을 보면 미국 대학에서 가장 광범위하게 가르치고 연구되는 것은 식민지 시기 역사 문학이라고 밝혀 놓으셨습니다. 그래서 구체적인 자료는 차후 이제 제 글에서 제시를 하겠지만 최근 몇 년간 북미 지역의 한국 문학 또는 한국학 전공자들의 임용 현황을 보면 식민지 시기 문학이 압도적으로 다수를 차지한다는 사실을 아실 수가 있습니다. 또 K문학에 관한 해외 학술 시장의 이 관심을 한국의 문학에 대한 관심으로 이해해도 될지는 의문입니다. 이 오른쪽에 있는 기사에 나와 있는 이 안톤 허라는 아주 최근 들어서 유명한 그 번역가가 이렇게 말을 했습니다. K문학은 없다. 즉 K-팝이 잘 나간다고 해서 한국 문학도 많이 연구되고 가르쳐진다고 생각하면 오산이다. 블랙핑크를 열광하는 팬들이 갑작스럽게 황석연 소설을 읽고 싶다는 충동을 느끼지는 않고 한국에서도 그것은 마찬가지다 이렇게 말을 했습니다. 그 안톤 허에 따르면 실제로 영미권 도서의 5%만이 번역서이고요. 그 중에서 단 1%만이 한국어 번역서입니다. 그래서 영어권을 통틀어서 한국 문학 작품의 비중은 고작 0.005라고 되어 있는데요. 우리 그 번역해 주신 션께서 이거를 숫자를 잘 고쳐 주셨는데 제가 잘 고쳤는지 모르겠습니다. 그래서 제가 강조하고 싶은 것은 K문학은 한국 문학이 아니고 번역 문학이라는 것입니다. 따라서 국문학의 카테고리가 아니라 한국학의 관점에서 연구되고 교육되어야 한다고 생각합니다. 그런 의미에서 K문학은 이 학제적인 접근이 가능하고 필요한 그러한 최적의 연구 및 교육 영역이라고 생각합니다. 이 번역문학으로서의 K문학은 따라서 한국어계 문학, 뭐 예를 들면 제1조선인들 중에서 한국어를 사용할 수 있는 분들 또는 그 조선족 문학, 이제 한국어계 문학뿐 아니라 이 한국계 문학, 그러니까 한국어 아닌 다른 나라 말로 창작된 후에 한국어로 번역된 일련의 문학 작품들과 함께 풍부하게 다뤄질 수 있다고 생각합니다. 이런 맥락에서 저는 이제 앞에 발표하신 이 램필드 선생님의 문제의식에 굉장히 적극 동의하고 있습니다. 그래서 K문학을 한국의 국가대표처럼 취급하는 것은 답이 아니고 또 문학 일반으로 안이하게 수렴시키는 것도 역시 답은 아니라고 생각합니다.
한국학의 범주와 성격은 세계 속 한국의 위상에 따라서 지속적으로 변화하였습니다. 애초에 지역학으로서의 성격이 강했던 한국학에서 가장 늦게 주목받은 분야가 바로 한국문학입니다. 그래서 국내외 주요 대학에서 한국학이 중요한 분과학문으로 자리를 잡고 학제적 연구와 교육을 선도하게 된 것은 널리 알려진 사실인데요. 그래서 한국문학에 관한 전통적인 연구와 교육은 과감한 자기 갱신을 요구받고 있는 추세입니다. 그래서 주목해야 할 점은 이 한국이라는 경계와 문학이라고 하는 범주 자체가 지속적으로 확장되고 또 도전받고 있다는 현실입니다. 이런 현실에 발맞추어서 한국 문학을 또는 K문학을 한국학의 한 분야로 이해하는 방법과 그 의미에 대해서 알아보는 일이 필요하다고 생각합니다. 그래서 K문학이 번역문학이라는 말은 이렇게 한국문학을 한국학적 관점에서 즉 학제적으로 연구하고 가르쳐야 한다는 말과 통한데요. 그래서 구체적으로 말씀을 드리면 마이너 필링스를 쓴 저자 캐시 박홍과 도쿄 오에누 스테이션을 쓴 제1작가 유미리의 소설을 한국에서 연구하고 또 대학에서 제1지식인 서경석의 에세이와 젊은 한국계 소설가 스테프 차의 소설을 대학에서 가르칠 필요가 있다고 생각합니다. 그런데 기존의 분과학문 시스템 안에서는 이런 작가들의 작업이 진지하고 본격적으로 연구되고 교육되기 쉽지 않은 현실입니다. 잘 아시다시피 인문대 어문학과들은 어떻게 하다 보니까 이제 자기 반성을 하고 있는데요. 국문, 영문, 중문 이렇게 언어별로 구획이 되어 있습니다. 그래서 뭐 홍보는 아니지만 이제 다음 학기 저희 국문과에서 한국학으로서의 한국문학이라는 이제 신설이 되어서 제가 지금 말씀드리고 있는 것이 어느 정도 실현될 수 있는지를 한번 실험을 해보고자 합니다. 결론을 말씀드리겠습니다. 이 K라는 전미사가 만일 필요하다면 별로 필요해 보이지는 않지만 그것은 한국문학의 영토 확장이나 패권 과시형이 되어서는 안 될 것 같습니다. 이질적인 것들을 한데 모아서 K라는 이름표를 붙이지 않았으면 하고 문학의 의미를 협소화해서 소설이나 시만 가르치지 않았으면 합니다. 한국이라는 경계와 문학이라는 범주를 문제 삼고 그 안팎을 넘나드는 상상력을 북돋는 연구와 교육을 하고자 합니다. 그래서 번역학에 대한 관심도 필요해 보이고요. 시장과 정부는 어쩔 수 없이 수상에, 그러니까 한국 작가의 해외 문학상 수상에 관심을 기울일 수밖에 없습니다. 그것을 뭐 비난하거나 탓할 수는 없습니다. 그렇지만 대학은 대학 나름으로 K문학에 대한 비평적 학술적 접근에 주저함이 없어야 할 것 같고요. 그래야만 K문학이 학계에서 합리적으로 대표되고 또 한국문학은 시장에서 적절히 대표되는 길이 열릴 것이라고 생각합니다. 감사합니다. 네, 안녕하세요. KBS의 송영국입니다. 이렇게 귀한 자리에 설 수 있게 돼서 진심으로 영광스럽게 생각합니다. 저는 학자가 아니고 저널리스트로서 지난 약 5년간 집중적으로 다큐멘터리 12편을 제작하면서 다루었던 이 세계의 중요한 문제들이 있었습니다. 이것이 최근에 한국 영화 서사에 어떻게 영향을 미쳤는지 주고받았는지 고민해본 결과를 이 주제로 잡아봤고요. 제가 다루고 있는 주제들은 이 세계의 문제들이 이런 키워드로 정리해 볼 수가 있겠는데 이런 이슈들은 직선적인 어떤 인과관계라기보다 이 땅속의 뿌리들처럼 리즘적으로 서로 얽히고 설켜 있다 이런 말씀을 전제로 해야겠습니다. 이런 양상들이 시대가 만들어낸 피조물로서 서사하고 어떻게 관련이 있는지 알아보기 위해서 저는 정량적 분석과 정성적 분석을 지금 동시에 시도하고 있는 중인데요. 그 결과 일부분을 말씀드리도록 하겠습니다. 연애 중이라는 게 신기하네. 네, 연애 중인 것도 맞춘 거예요? 네. 네, 이용자가 연애 중인지 뭐 기혼인지 구글은 다 알고 있습니다. 이 화면은 제 구글 계정인데요. 저의 뭐 학력, 취향, 뭐 회사 규모, 살림살이까지 다 틀림없이 인공지능이 추정을 해냅니다. 표면적으로는 옵티마이즈된 서비스고요. 그 뒤에는 이와 같은 카테고라이징이 있습니다. 지금 이 순간에도 전 세계 수십억 인구가 범주화되고 있습니다. 전 세계가
이렇게 범주화되고 있는 가운데 비슷비슷한 디바이스로 비슷비슷한 인터페이스에서 비슷비슷한 행동 패턴, 손가락, 생활 양식을 하면서 살아가게 됐습니다. 이게 20년도 채 되지 않았습니다. 인류 역사에서. 저는 이 대목에서 푸코가 요즘 푸코가 최근 푸코가 얘기하는 것 중에 최근 더 많이 얘기되고 있는 권력의 문제보다는 만들어진 주체의 문제, 구성된 주체 이쪽에 좀 더 무게를 실어야 할 필요를 느끼고 있습니다. 예를 들어서 트럼프가 문제다라고 한다면 트럼프를 왜 지지할까? 이 각도에서 문제를 살펴볼 필요가 상당하다 이런 생각이 들었고요. 그래서 I love 트럼프를 외치는 분들을 집중적으로 많이 만나봤는데요. 말씀 들어보시겠습니다. It was not the hate. There's just pure hate. It's almost like a battle between good and evil. There were friends I had years ago. I didn't know what party they were. It's totally different now. We started being labeled with all these labels. We're haters and haters. It is pure hate and evil that seems to be permeating this country. It's unthinkable, even 10 years ago. Dehumanization. That's exactly it. 네, 뭐 한국의 민주당 지지하신다는 분하고 똑같은 말씀을 하고 계시는 겁니다. 결국 전 세계적으로 전혀 다른 규범을 갖고 계신 사람들이 각자의 구심력만을 작동시키면서 살아가고 있는 것이 이 시대의 주요한 특징이다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 이게 다 IT 기술 때문이다라는 말씀은 아니지만 신자유주의가 고도화함에 따라서 우리는 점점 더 파편화하고 자기 확신 부족주의는 강해지고 결과적으로 더 고립돼 가고 있는 듯 보입니다. 그래서 신자유주의가 어떤 한쪽 끝으로 나아가면 방치 사회로 이행하는 측면이 매우 강하게 보여집니다. 성과를 낸 사람은 승자 독식하고 그렇지 못한 사람은 당신 능력껏 알아서 살아. 이게 공정이야. 라고 이렇게 되는 것 같습니다. 지금 만나본 분은 학교 교사인데요. 어포더블한 집이 없습니다. 그래서 학교에서 1시간 반 거리 떨어진 트레일러에서 주차장에서 이 주차료 월세 $1,000 정도 내고 살아갑니다. 그래서 아간벤의 표현을 빌려서 말씀드리자면 스테이트 오브 입섹션이 노숙인, 뭐 난민 이런 쪽에만 해당하는 것이 아니라 점점 스테이트 오브 제너럴로 나아가고 있는 것이 아닌가 이런 생각이 들게 됩니다. 그러니까 뭐 나도 지방대 출신의 배제당한 삶에서 벗어날 수 없어 이런 예외 상태에 대한 불안이 점점 더 많은 이들에게 확산하고 있고 더 어린 나이에 내면화되고 있습니다. 다음 어린이의 말을 들어보시겠습니다. 지금 몇 학년이세요? 5학년이에요. 그럼 몇 년 정도 선행학습하세요? 저 중등고시 1회요. 고등학교 거 하나 애들 많아요. 진짜요? 그런 친구들 보면 어때요, 기분이? 뭔가 되게 존경스럽달까. 같은 나이인데도 되게 대단하다고 생각해요. 진짜, 예. 서울대 갈 수 있을 것 같으세요? 아니요? 오빠도 어떻게 가요? 그러세요? 그냥 서울에 있는 대학교만 들어가면 좋을 것 같아요. 네. 3년만 이제 열심히 하면 좀 편하게 할 수 있으니까 그냥 참고 하겠다는 그런 생각을 하고 있어요. 그래서 저는 이런 인식 속에서 우리가 살아가고 있는 것 같고요. 저는 잘못하지 않은 이들의 잘못한 결과 이런 표현을 요즘 자주 쓰게 됩니다. 이런 그림에서 보시는 것처럼 이런 인식을 내면하는 사람들은 접근 동기가 아니라 회피 동기를 통해서 중요한 결정을 내리게 됩니다. 원하는 걸 찾아가는 게 아니라 불행을 피하기 위한 선택들을 하게 됩니다. 그러니까 중요한 가치들이 지금 이런 식으로 사라지고 있는 것을 보실 수 있습니다. 그 인생의 진로나 정치 지도자를 선택할 때도 마찬가지인 경우가 많아 보입니다. 여기에 만족하는 사람은 당연히 회피를 향해서 갔으니까 만족하는 사람은 칼라로 칠해진 사람밖에 없고 다수는 낙오할 수밖에 없고 그러면 그럴수록 이런 것을 보면서 점점 더 불안은 커지는 악순환이 반복됩니다. 이것이 최근 한국 영화 서사에 매우 큰 영향을 미치고 있다. 이런 것이 저의 오늘 주장입니다. 기생충, 오징어 게임, 콘크리트 유토피아 오늘 얘기 많이 나왔습니다만 이 지점을 경유해서 모두 읽을 수 있는 것 같습니다. 지금부터는 한국 영화 서사에서 제가 정량적으로 분석한 작업을 간단히 말씀드리겠는데요. 조사 대상은 2004년부터 현재까지 20년 6개월간 국내 개봉한 한국 영화 중에서 관객 100만 명 이상 들은 작품 총 461편을 대상으로 했습니다. 이 작품들 모두 보고 주요 인물의 직업과 신분을 서사적 맥락에 따라 구분했습니다. 그래서 주요 인물을 분석하는 작업은 지금 이 장면에서 보시는 것처럼
이 캐릭터가 등장할 때 그 사람의 처지나 조건을 알려주거나 신분, 뭐 주변 인물과의 관계 이런 것들을 소개하게 되는데 그런 쇼트는 이 시퀀스 뿐만 아니라 작품 전체의 마스터숏이 되곤 합니다. 그래서 이렇게 작품 속 인물이 어떤 위치를 차지하고 있느냐 이런 것을 분석하는 작업은 서사의 경향을 파악하는 데서 매우 중요하다고 할 수 있겠습니다. 그래서 기생충은 이런 식으로 분류를 하고 뭐 파묘 같은 영화는 이런 식으로 분류를 하고 해서 뭐 해마다 이런 작품들은 어떤 직업을 주요 인물들이 어떤 직업을 갖고 있고 이런 식으로 구분을 해서 지금 잠점적으로 이 표가 완성이 됐는데요. 향후에 그 뭐 숫자가 많으면 짙은 색깔로 해서 시각화할 작업도 계획을 하고 있는데요. 뭐 경찰이 등장한 영화가 몇 편이었는지, 뭐 조직폭력배가 얼마나 많이 등장했는지 이런 것을 시각화를 할 수 있게 됩니다. 우선적으로 비교해 본 것은 2004년부터의 10년간 그리고 2014년부터 10년간 이렇게 1번 시기하고 2번 시기를 구분을 해서 비교를 한 것을 말씀드리겠습니다. 그래서 가장 수치적으로 변화가 큰 부분만 꼽아봤는데요. 일제 강점기 관련 그리고 공무원, 공직자가 등장한 영화들이 이렇게 급증한 것을 볼 수 있습니다. 반면에 청춘 남녀 그리고 이주민 등장은 급감했습니다. 이 결혼과 출산을 포기하는 것이 합리적인 선택일 수밖에 없는 시대 그리고 예멘 난민에 반대하는 청원이 70만 명을 넘은 사회에서 이거 직접적인 관련이 있다고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 결국 앞에서 말씀드린 자국 우선주의나 부족주의나 이방인 혐오나 그런 고립의 시대와 무관하다고 보기가 어려운 수치를 확인할 수 있습니다. 일제강점기 다룬 영화들을 변화를 보면 일본 시기에 나온 작품들은 일제와의 선악 구분이 명확하지는 않습니다. 특히 이런 작품 조사 대상은 아닙니다만 100만이 넘지 않아서 주인공들이 독립운동을 하고 있긴 한데 나는 살고 싶어, 사랑하고 싶어 이런 자기 정체성의 질문을 던집니다. 이렇게 일제강점기를 배경으로 회의하고 의심하는 작품들 이번 시기 들어서는 거의 찾아볼 수가 없습니다. 대신 이런 영화들이 나왔습니다. 숭고한 독립투쟁 vs 극악무도한 일제 이렇게 명쾌하게 구분을 하고 있습니다. 그런 영화들이 흥행도 이렇게 잘 됐습니다. 절대악을 상정한 서사와 관련해서 여기 보시는 이 메가 히트작들은 모두 이순신 서사를 취하고 있습니다. 주인공들은 사실상 국가가 부재한 상태에서 적군 대비해서 열세에 처하고요. 주목할 점은 이 주인공들이 모두 계급이 높습니다. 국가 시스템의 일부인데 고위직입니다. 능력 있고 계급이 높고 부하들이 충성을 바치고 소신이 있습니다. 요약하자면 능력 있는 공직자의 열세 서사 이 기류가 최근에 한국 영화에서 매우 굵직하게 형성되고 있습니다. 그래서 이런 대사, 그 극중의 국토교통부 장관인데요. 이런 대사도 나옵니다. 그냥 몰라서요. 공권력이라도 동원하셨어야죠. 네, 하지만 내 문제라도 생기면 우리 공무원이잖아요. 책임지라고 있는 사람들이라고요. 네, 그런 이 맥락에서 보면 이번 시기에서 2014년 이후에 공직자 대규모 제작비가 투입된 영화들이 많이 나옵니다. 외교관, 국정원, 외교관, 청와대 행정관입니다. 이들이 국가 지원이 끊긴 상태에서 탈출하거나 뭐 구조하는 서사가 나오는데 과거에는 관객이 이 감정을 이입하는 주인공이 공직자라 하더라도 계급이 그렇게 높지 않았습니다. 소방관이라든지 뭐 열차 기관사라든지 이런 분들이 많이 나왔었는데 최근에는 공무원들의 직급이 높아지고 있습니다. 그걸 보면 잇따른 사회적 참사, 뭐 믿을 만한 정치 세력의 부재, 세계적인 자국 우선주의 외풍, 팬데믹, 기후 위기 이런 것들 모두 공공이 나서주지 않으면 해결로 다가설 수 없는 문제들에 우리가 직면해 있는 사회에서 최강의 공권력이 최악의 빌런을 시원하게 물리쳐주는 범죄도시 같은 영화들 그리고 능력 있는 공직자가 국가가 부재한 속에서도 그 능력을 제대로 사용해주는 영화들 이런 이야기가 빈번하게 선택되고 있다면 2020년대를 가로지르는 한국 상업영화의 마스터플롯을 탐구하는데 시작점이 돼볼 수 있지 않을까 생각을 해보게 됩니다. 나머지 뭐 이런 지점들을 연구하면서 발견하게 됐는데요. 이런 흐름들을 추후에 책으로 말씀드릴 수 있도록 하겠습니다. 오늘 말씀 여기서 마치겠습니다. 들어주셔서 감사합니다.
네, 마지막 발표 윤경희입니다. 제가 에어컨에 알러지가 있어서 목소리가 껄끄러워서 죄송하고요. 7분 안에 빨리 끊겠습니다. 저는 한국예술종합학교에서 강사로 일하면서 서울대학교 비교문학 박사과정에서 공부하는 윤경희입니다. 제가 오늘 발표하고 앞으로 완성해서 출간할 글의 과제는 유령과 동행하기, 세월호 참사에 관한 허구적 서사들입니다. 저에게 주어진 짧은 시간을 가장 효과적으로 사용하기 위해서는 글의 내용과 결론을 무미건조하게 요약하기보다 차라리 이 주제를 선택하고 쓰기로 결심한 계기를 말씀드리는 편이 나으리라 생각되어서 그렇게 하겠습니다. 저는 올해 초에 현대 한국 종합 연구 프로젝트의 한 분과인 K서사팀에 참여해서 이 자리에 계신 선생님들과 암과 생각을 나누며 많은 것을 배우는 시간을 보냈습니다. 이에 대해 너무나 감사드리며 영광이라고 생각합니다. K서사팀 선생님들과 토론과 세미나를 진행하는 과정에서 저는 여러 근본적인 질문을 해보았습니다. 서사란 무엇인가? 서사란 무엇인가? 나아가 앞에 K라는 수식어를 동반한 K서사란 무엇인가? 더 상세하게 질문하자면 한국 대중문화가 소위 컨텐츠라는 이름으로 국가와 자본의 지원을 받아 생산되고 전 지구적인 인기를 얻으며 소비되는 시대에 어떤 것이 K서사로서 구성되고 호명될 만한가? 그리고 그 호명에서 배제되는 서사는 무엇이며 그것은 왜 배제되는가? 다시 말해 분명 한국에서 생산되었고 한국과 연관된 이야기지만 K마크를 붙여서 국가적 대표 상품으로 내세울 수 있다고 여겨지지 않는 것은 무엇인가? 그리고 그것은 국가적 대표 상품의 범주에서 배제될 가능성에도 불구하고 어떤 행위자들에 의해서 어떤 정치적, 경제적, 역사적, 문화적 신념과 결정에 따라서 만들어지는가? K서사 대 한국에서 생산되었지만 K서사의 자격을 갖추지 못한 서사 사이의 모호한 이분법에서 또는 더욱 노골적으로 말하자면 K-컨텐츠 vs 전 지구적 상품화를 기대하지 않으며 때로는 그것에 저항하며 그럼에도 불구하고 바로 그 저항의 힘으로 생산되는 이야기 사이의 대립에서 우리는 국가와 문학의 항상 조화롭지는 않은 관계를 다시 사유하게 됩니다. 문학은 그리고 문학을 포함한 모든 예술은 한 국가의 지배적 이념을 결정하고 선전하는 보수적 매체로 기능하기도 하지만 더 많은 경우에 국가란 과연 무엇인가 근본적으로 질문하면서 한 국가가 그 영토 안팎의 인간과 언어에 행사하는 통제적 지배력의 정당성을 의심하고 그것에 종속되지 않으려고 싸웁니다. 문학과 예술이 국가의 기능, 권력, 지배 이념에 비판적인 질문을 던지면서 그것에 맞서 싸울 때 국가성에 관하여 지배 권력이 제시하는 상을 그대로 확대 재생산하는 프로파간다 도구가 되기를 멈출 때 그리고 초국가적 자본과 유통망의 지지를 받아 소비하기 쉬운 글로벌 상품으로 포장되기도 거부할 때 그것에 K이든 무엇이든 국가 인증 마크를 붙이기란 이율배반적인 행위일 것입니다. 그런데 역설적으로 한 국가에서 현재 가장 역동적으로 발생하는 사건들은 그 국가가 현재 처한 가장 문제적인 상황은 바로 이처럼 국가성과 상품화에 포획되는 데 저항하는 문학과 예술에 의해 가장 예리하게 포착되고 재현된다고 할 수 있습니다. 이에 따라 우리는 K서사가 지칭하는 바를 단지 K컨텐츠에 한정하지 않고 문자 그대로 한국이라는 국가성에 대해 질문하는 데 동참시키는 문학과 예술에서의 실천들, 필연적으로 국가로부터 비판적이고 자율적인 거리를 취할 때에야 비로소 만들어지는 이야기들이라고 다시 정의할 수 있게 됩니다. 이는 K를 국가와 시장이 홍보하는 브랜드로서 순순히 받아들이는 대신 그리고 무작정 부인하고 삭제하면서 그것에 오히려 패티쉬의 지위를 부여하는 대신에 그것에 국가에 대한 질문을 포함하여 새로운 의미를 기입하는 실천이라고 할 수 있겠습니다. 국가란 무엇인가? 이것이 나라인가? 21세기 한국에서 이 질문이 가장 동시다발적으로 빈번하게 고통스러울 만큼 생생하게 한 목소리로 터져나온 계기는 2014년 4월 16일 세월호 침몰 사건입니다. 학회에 참석하신 해외학자 여러분 중 혹시라도 이 사건에 대한 정보가 없으신 분들을 위해 잠시 요약해드리겠습니다. 세월호는 인천과 제주 사이를 운항하는 여객선으로
당일 아침 진도 앞바다에서 한쪽으로 기울며 가라앉기 시작했습니다. 총 476명의 승무원과 승객 중에서 304명이 가만히 있으라는 안내 방송을 준수하며 선실에서 구조를 기다리다가 목숨을 잃었습니다. 희생자 중 261명은 수학 여행을 가던 안산 단원고등학교 학생들과 교사들이었습니다. 노후한 선박에 짐을 과적하고 무리하게 출항시킨 해운회사의 부도덕성과 대통령을 비롯한 공권력의 무능은 시민들에게 분노와 슬픔이라는 서로 얽힌 커다란 감정적 힘을 불러일으켰습니다. 분노의 저항적 힘은 2016년 10월부터 대통령 퇴진 촛불 집회로 점화되었고 마침내 2017년 3월 대통령 탄핵이라는 정치적 성취를 거두었습니다. 그러나 다른 한편 집단적 슬픔의 힘은 상대적으로 해소되지 않은 채 10주기가 지난 오는 날까지 여전히 적확한 표현의 형식을 찾아 모색하는 과정에 있다고 보입니다. 2014년에 고등학생이었던 희생자들은 현재 생존했다면 27세의 청년들이 되었을 것입니다. 저를 비롯해 이 자리에 계신 선생님들께서 만나는 학부 및 대학원 학생들이 바로 세월호 세대에 속합니다. 예술대학교에서 유달리 감수성이 예민한 학생들과 10년 남짓 교류하면서 최근 몇 년 사이에 저는 제가 잘 알고 아끼는 학생들의 자살을 여러 차례 겪었습니다. 저는 이들의 때이른 죽음이 세월호 사건의 충격 및 공동체적 애도의 미완수와 연관이 없지 않다고 짐작합니다. 학교 바깥 산업 현장에서는 청년 노동자들이 안전수칙을 제대로 준수하지 않는 노동 환경에 내몰려 사망하는 사건의 소식도 빈번하게 들려옵니다. 이 죽음들은 언뜻 개별적으로 보이지만 사실은 21세기 한국의 국가성에 대해서 질문하게 한 가장 고통스러운 사건과 사후적인 연관을 여전히 맺고 있다고 생각하면서 저는 그 사건으로 다시 돌아가 그것에 대해 쓰고 싶어졌습니다. 그리고 오늘 아침 저와 함께 이러한 문제의식을 공유하는 메로즈 황 선생님께 깊이 감사드립니다. 네, 세월호 침몰 당시부터 10주기가 된 올해까지 사건을 재현하고 환기하는 많은 시, 소설, 영화가 생산되었습니다. 생존자와 유가족이 당사자로서 직접 참여한 작품들에서 이들은 친구와 자녀가 더 이상 세상에 존재하지 않는다는 현실을 분명히 인식하지만 그것을 부인하고픈 소망을 10년이 지난 지금까지도 여전히 버리지 못하는 경향이 농후합니다. 이에 따라 죽은 자들은 유령의 형상으로 이야기 안에 출몰하면서 생존자, 유가족, 그리고 창작자는 유령의 움직임에 동행하며 따라갑니다. 동행과 따라감은 어떤 목적지에 이를지 아직 알지 못하는 느리고 끈질긴 행위라고 규정할 수 있으며 세월호에 관한 역사적 의미화가 이제 겨우 시작되었음을 그리고 우리는 생존자 및 유가족과 함께 망각에 저항하여 함께 만들 이야기가 여전히 많음을 함의합니다. 앞으로 쓸 글에서 구체적인 작품들 근거로 더 자세한 분석을 제시하려 합니다. 이상입니다. 감사합니다. I am so sorry for 5-minute delay. Thank you very much.